சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay ma. So in today's class we are going to discuss about nuclear reaction. So far என்ன discuss பண்ணிருக்கோம் பா? Binding energy curve. So in binding energy curve, what are the things we discussed in yesterday's class? Mass number, multiples of 4. Mass number, multiples of 4, and the mass number less than 20. Such kind of elements 2He4, 4 beryllium 8, and C612, and O816, 10 neon 20. All these elements mass numbers are multiples of 4. Proton numbers and neutron numbers will be equal as well as even number. For these kind of elements, average binding energy value will be in increasing order. இதுக்கு என்ன binding energy value இருக்கோ அதோட இதோட binding energy value எப்படி இருக்குமா? Larger இருக்குமா? Not binding energy, average binding energy. So binding energy and average binding energy differentiated by the symbol Be and Be bar. So you know very well what is average binding energy. What is average binding energy? Binding energy required for one nucleon, that is called as average binding energy. For example, a small problem. In an element, the mass defect is 0.03 atomic mass unit. The mass defect is given. The element name is 7N14. So 7N14 is nothing but nitrogen. In nitrogen, the mass defect is given as 0.03 AMU, atomic mass unit. Question என்ன கேக்குறாங்கன்னா, what is the average binding energy ன்னு கேக்குறாங்க. So average binding energy means we need B bar value. How will you calculate B bar value? B by A. Total binding energy by mass number is called as B bar value. What about the binding energy formula? Delta M C square. Mass number in this problem 14. So instead of using this value, actually binding energy is equal to delta M C square இருக்கு இல்லையா? இதை யூஸ் பண்றதுக்கு we know very well how to convert the mass defect into energy. Mass defect energy எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுமா? We know very well one atomic mass unit is equal to 931 million electron volt. அப்ப இந்த இடத்துல டைரக்டா என்ன எழுதிடலாம்? Mass defect is 0.03 AMU means energy will be equal to, you just multiply the same value with the 931 million electron volt, because of 1 AMU is nothing but 1 AMU க்கு பதிலா என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா? 931 million electron volt. Now tell me what is the binding energy? Mass defect given. Mass defect எவ்வளோ? 0.03 AMU. கேட்கறது என்னமா? Energy. How will you convert the mass into energy? Mass எந்த டேர்ம்ல இருக்கு? AMU. AMU ல இருக்கிற மாஸ் கிலோ எனர்ஜியா மாத்தனா we have to multiply. எதை மல்டிப்ளை பண்ணணுமா? 931 million electron volt. Sir, in case mass is given in kilogram, mass இந்த மாதிரி கிலோகிராம்ல கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இதை எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்றாங்க. என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? E is equal to mc square யூஸ் பண்ணலாம். E is equal to mc square எப்ப யூஸ் பண்ணனும்னா மாஸ் கிலோகிராம்ல கொடுத்து எனர்ஜியா மாத்த சொன்னா we can use E is equal to mc square. பட் இங்க மாஸ் எதுல கொடுத்திருக்காங்கமா? AMU. AMU ல ப்ரொவைட் பண்ண மாஸ் எனர்ஜியா மாத்த சொன்னாங்கன்னா instead of AMU we are going to write 931 million electron volt. Now tell me binding energy பதிலா என்ன எழுதலாமா? 0.03 into 931 million electron volt. So 931 into 0.03 is equal to 9.31 into 3 by 14. So approximate answer 9.3 into 3, 9, 27, 27.9 by 14. This is approximately equal to 28. 28 by 14, 2. So what is the B bar value? 2. What is B bar? Average binding energy என்னதுமா? Energy required to bind one nucleon. Actually இந்த சிஸ்டத்துல எத்தனை நியூக்ளியான் இருக்கான்? 14. 14 நியூக்ளியானுக்கு ஓவராலா என்ன பைண்டிங் எனர்ஜி தேவைப்படுதுப்பா? 27.9 million electron volt. அப்போ ஒரே ஒரு நியூக்ளியானுக்கு எவ்வளவு பைண்டிங் எனர்ஜின்னு கேட்டா டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜி பை மாஸ் நம்பர். How many nucleons we are having அப்படின்னு கேட்டா மாஸ் நம்பர் பாருங்க, அதான் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான். அப்ப எத்தனை நியூக்ளியான் இருக்கான் டோட்டலா? 14. ஒரே ஒரு நியூக்ளியானுக்கு அப்ப எவ்வளவு எனர்ஜி வேணும்னா there is nothing but total binding energy by total number of nucleons. That gives B bar value. What is B bar? Average binding energy. What is average binding energy? Total binding energy by total number of nucleons. Total number of nucleons represented by which letter?
A is called as mass number. Okay, va? Doubt? So write a problem. Before start nuclear reaction, write this problem. Find out the average binding energy. Find out the average binding energy of a nucleus 7 and 14. Of a nucleus 7 and 14. Whose mass defect is 0.03 AMU. Whose mass defect is 0.03 AMU. Copy the answer. Copied. Now come to the new topic. Students who are watching through online, kindly follow from this topic. So far here we completed up to binding energy curve. So today we are going to start a new topic that is called as nuclear reaction. So students who are watching through online, kindly follow from here. So what is nuclear reaction? What is nuclear reaction? Conversion of one element into another element after projected with some particle. Let us consider a particle which is nothing but nitrogen 7 and 14. It is going to be hit by a particle which is called as 2He4. 2He4 na alpha particle and helium nucleus. We discuss nucleus. So the first one is nothing but nitrogen nucleus. Actually this particle, you know very well, chemistry in the left hand side reactant or product reactant. So reactant side this term is called as parent nucleus, and this one is called as reactant particle. So after this reaction the nitrogen becomes OH 17. Along with that we will get one protium. Here OH 17 is called as isotope of oxygen. Actually this OH 17 is called as daughter nucleus, and this is called as daughter nucleus, and this one is called as product particle. So what is nuclear reaction? Conversion of one element into another element after hit by some reactant particle. Here which one is called as reactant particle? Helium. Which one is parent nucleus? Nitrogen. And the product la kadikidilla, and the product la kadikira major term பேர் தான் என்னப்பா daughter nucleus. A smaller mass which is called as product particle. In any nuclear reaction, after the completion of reaction or along with the reaction, you will get some energy. The energy represented by the letter Q. So what is Q? Energy released in the given reaction. So based on this Q, we can classify any nuclear reaction
into two categories. One is endothermic nuclear reaction, another one is exothermic. What is endothermic? Endothermic reaction means first we are going to learn about exothermic. What is exothermic? Exothermic means energy will be released. Energy release aguma. So in order to get energy released, the Q value must be greater than 0. Exothermic na enna solroma, energy will be released. In any nuclear reaction, this energy is ready to release means that is called as exothermic reaction. Exothermic reaction la Q value will be always positive. Q value positive irukana, definitely yaroda mass larger irukana, reactant mass must be greater. Mass of reactant will be larger than mass of product. And another one reaction is called as endothermic reaction. What is endothermic reaction? Reaction in which energy will be absorbed. Okay, next one is called as endothermic reaction. In endothermic reaction, energy will be absorbed. So Q value will be lesser than 0. Lesser than 0 na definite an answer negative and this answer will be positive. In this situation, mass of reactant will be lesser. Mass of product will be larger. So in any nuclear reaction, along with the reaction, you will get some energy. So if energy release achna adukku per enaduma exothermic, energy absorb achna endothermic. Exothermic reaction nadakana condition mass of reactant should be greater than mass of product. Adhe endothermic irukana energy will be absorbed, reactant oda mass kammiya irukum, product oda mass heavier irukum. Okay va? So based on that we are going to solve one problem. Okay, problem elikonga. Before that copy this one. Kapida. Write few more points regarding nuclear reaction. Any nuclear reaction obeys law of conservation of charges. Any nuclear reaction obeys law of conservation of charges. Short obeys law of conservation of charges. So what is the meaning of it? Stop writing, listen. So law of conservation of charges, now in that total proton number, how much in reactant? Proton number 7 plus 2, 9. Here also 8 plus 1, 9. What about the neutron number? 7. Here
2. So 7 plus 2, 9. Here 9. Here 0. 9 plus 0, 9. So neutron number and proton number before reaction, after reaction same means the any nuclear reaction obeys law of conservation of charges. Any nuclear reaction obeys law of conservation of momentum. Any nuclear reaction obeys law of conservation of angular momentum. And also any reaction obeys law of conservation of energy. So 4 point எழுதிக்கோங்க. Obeys law of conservation of charges, comma, momentum, comma, angular momentum, comma, energy. Any nuclear reaction obeys law of conservation of charges, momentum, angular momentum and energy. Okay, listen a minute. Maybe in the reaction assumption, listen pa. Here we are having 10 joule. This is 2 joule assume பண்ணிக்கோங்க. What is the total energy in reactant? 12 joule. Maybe in the 12 joule இங்க வரப்ப இங்க 9, இங்க 2 இருக்குனா, what about the total energy in react product? 11. அங்க எவ்வளவு இருந்துச்சுமா? 12. இங்க அப்ப 1 joule மிஸ் ஆகுது இல்லையா? அந்த மிஸ் ஆகுற ஜூல் தான் என்னவா எமிட் ஆகும்? எனர்ஜியா எமிட் ஆகும். அகைன் இந்த Q ஐ சேர்த்து நம்ம கால்குலேட் பண்றப்ப தான் total energy will be conserved. புரியுதா? Maybe ப்ராடக்ட்டுக்கும் ரியாக்டன்ட்டுக்கும் total energy difference இருக்குன்னா, the difference in energy will be released or absorbed in the form of energy. புரியுதா? அப்ப இந்த term ஐ சேர்த்து ஆட் பண்றப்ப தான் that means ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய daughter nucleus, product particle and energy released, the entire energy will be equivalent to reactant energy. இந்த சைடோட entire energy இதுக்கு equivalent வரும். That's why we can say any nuclear reaction obeys law of conservation of energy. Right, the next topic. So before enter to the topic, we are going to solve one problem. Take your book. Problem number 70, page number 1366. Page number 70. Mass numbers of element A, B, C, D are given as mass numbers of A, B, C, D. 4 elements are taken whose mass numbers are 30, 60, 90, 120. The specific binding energy of them are, so இதோட binding energy கொடுத்திருக்காங்க, binding energy of A, B, C. So first one binding energy 5 million electron volts, second one 8.5 million electron volt, third one 8 million electron volt and last one 7 million electron volt. The question is, which of the following reaction energy is released? Energy எங்க release ஆகும் கேக்குறாங்க. Condition is energy is released. The first reaction is D gives to B. So far we discussed energy released and energy absorbed based on mass தான பாத்துறோம். Mass of reactant larger then mass of product na Q will be released. Q will be released. Mass of reactant lesser irundha product அதிகமா இருந்தா Q will be absorbed. So far we discussed based on energy release and energy absorbed concept, everything based on mass தான் பாத்துறோம். But here we are going to solve the problem based on binding energy. Okay, எழுதிக்கோங்க.
In any nuclear reaction, if Q is released in any nuclear reaction, if Q is released, then binding energy of reactant will be lesser than binding energy of product. Binding energy of reactant will be lesser than binding energy of product. அப்படியே மாஸும் இதுவும் அப்படியே இன்வர்ஸ் வரும் பாருங்க. லிசன் a minute. எனர்ஜி ரிலீஸ்ல மாஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் எப்படி இருந்துச்சு? லார்ஜர். மாஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் will be large, but binding energy of reactant will be less. Don't forget this condition. இவ ப்ராடக்ட்ல எதை சார் யூஸ் பண்றது? இன் ப்ராப்ளம் which one is given? பைண்டிங் எனர்ஜி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் கண்டிஷன். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? D gives 2B. What is D? Reactant or product? Reactant. அப்போ binding energy of D should be lesser than binding energy of product. Maybe இந்த condition satisfy ஆச்சுன்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரே கரெக்ட்னு சொல்லிடலாம். How will you calculate binding energy of D? பாருங்க, D ல binding energy எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 7. இது ஒரே ஒரு நியூக்ளியானுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட். ஒரு நியூக்ளியானுக்கு 7 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். D ல டோட்டலா எத்தனை நியூக்ளியான் இருக்குப்பா? 120. So what is the total binding energy of D? What is the total binding energy of D? For one nucleon 7. அப்போ 120 நியூக்ளியானுக்கு 120 into 7. கரெக்டா? 120 into 7 million electron volt. How much? 840 million electron volt. ஓகே, அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே வரலாம். பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட். இந்த ரியாக்ஷன்ல ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்குமா? 2 times of B. So 2 into what about the B value? B ல பார்த்தோம்னா for one nucleon we need 8.5. டோட்டலா எத்தனை நியூக்ளியான் இருக்குமா? 60. அப்ப என்ன எழுதுவீங்க? 60 into 8.5. எப்படி சார் இந்த 2 வந்துச்சுன்னா in reaction itself this 2 is given. புரியுதா? என்ன எழுதுறோம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட், ரைட் ஹேண்ட் சைடுல பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட். This reaction is given in option itself. இதான் first option. நம்ம first option கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறோம். செக் பண்ணிடலாமா? Q released ஆ absorbed ஆ? Question, Q released ஆ absorbed ஆ? Released. அப்ப Q released னா கண்டிப்பா யாரோட பைண்டிங் எனர்ஜி லார்ஜரா இருக்கணும்? ப்ராடக்ட்டோட பைண்டிங் எனர்ஜி லார்ஜரா இருக்கணும். ரியாக்டன்டோட பைண்டிங் எனர்ஜி லெஸ்ஸரா இருக்கணும். செக் பண்ணிடலாமா? அப்ப இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 into 60 120. 120 into 8.5. 120 into 8.5 means 12 into 85. What is coming? 1020. Whether 1020 million electron volt is greater than 840 or not. So condition satisfy ஆகுதா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்லயே கண்டிப்பா என்ன ரிலீஸ் ஆகுமா? எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுமா? சொல்றது புரியுதா? ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, எனர்ஜி ரிலீஸ்டா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்றது? எனர்ஜி ரிலீஸ்னா யாரோட பைண்டிங் எனர்ஜி லார்ஜரா இருக்கும்? ப்ராடக்ட்டோட பைண்டிங் எனர்ஜி லார்ஜரா இருக்கும். ரியாக்டன்டோட எனர்ஜி லெஸ்ஸரா இருக்கும். ஓகேவா? யூ கேன் வெரிஃபை ஆல் அதர் ஆப்ஷன்ஸ். மற்ற ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? செகண்ட் ஆப்ஷன் C gives B plus A. ஓகே, இங்க வெரிஃபை பண்ணிடலாமா? அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் C அகைன் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் தானே. ஸோ பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் C ரியாக்டன்ட் எப்படி இருக்கணுமா? should be lesser than product. ஸோ இங்கே பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் B and பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் A இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு செக் பண்ணிடலாமா? how will you calculate binding energy of C? for one nucleon we need 8. ஒரு நியூக்ளியானுக்கு எவ்வளோமா? 8. totally how many nucleons we are having in C element? 90. so what will you say? 90 into 8. 90 into 8 720 million electron volt. Binding energy of B. Binding energy of B na 8.5 into 60. Correcta? 8.5 into 60. 85 into 6. How much? 510. B of A. For A 5 into 30. 150. So answer 660. Whether it is correct or not. அப்ப கண்டிப்பா இந்த இடத்துல எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகாது. எனர்ஜி என்னதான் ஆகும்?
அப்சர்வ் ஆகும். யூ கேன் செக் த தேர்ட் ஆப்ஷன் ஆல்சோ. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ என்ன மைண்டில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணுமா, டு கெட் எனர்ஜி ரிலீஸ்டு கண்டிஷன். எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுனா யாரோட பைண்டிங் எனர்ஜி லார்ஜராக இருக்கணும், ப்ராடக்ட். ரியாக்டன்ட் கம்மியாக இருக்கணும். மாஸை பேஸ் பண்ணி சொன்னோம்னா mass of the reactant must be larger, mass of the product is lesser. Don't forget this condition. We are going to solve many problems based on this condition only. Copy the answer. In your textbook, in page number 1386 in graphical question, page number 1386 graphical question, fifth question is clear. You can solve the fifth question in same manner, but question itself, learning here, question le x and y axis la data kudupanga, but in the product la data kudukala, data exact kuduthirupanga. Okay va? AEEE கொஸ்டினே நீ போய் செக் பண்ணனா கண்டிப்பா டேட்டா இருக்கும். y ஆக்சிஸ்லயும் டேட்டா இருக்கும், x ஆக்சிஸ்லயும் டேட்டா இருக்கும். இங்க டேட்டா இல்லாம கிராஃப் கொடுத்திருக்காங்க. So you can try to solve fifth sum. டேட்டாவோட நான் ஒரு சம் தரேன். இதே கான்செப்ட் தான். அப்படி shall we move to the next one? A simple question. If mass defect is equal to 0.3 gram, mass defect is 0.3 gram. Calculate the energy in terms of kilowatt hour. Kilowatt hour. No, very well. Kilowatt hour is the another unit of energy. Energy has many units: joule, erg, calorie, kilowatt hour. இதில் கிலோவாட் ஹவரில் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. என்ன டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணலாமா? எனர்ஜி அண்ட் மாஸ் கேன் பி ரிலேட்டட் பை த ஃபார்முலா E is equal to mc ஸ்கொயர். சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான், ஆனால் இதுலேயும் மிஸ்டேக் பண்ணுவேன். நான் சிம்பிளாக கேட்குறேன், ஹவு மச் எனர்ஜி வில் யூ அப்டைன்ட் இன் 1 மைக்ரோகிராம் ஒரு 1 மில்லிகிராம் சொல்லுங்க. ஹவு மச் எனர்ஜி வில் யூ அப்டைன்ட் ஃப்ரம் 1 மில்லிகிராம்? இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினான்னு கேட்காத. சேம் கொஸ்டின் ஆஸ் இன் NEET 2022 கேட்டிருந்தாங்க. பட் அப்போ தான் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் நான் சொல்லிடுறேன். எனர்ஜியிலிருந்து மாஸ் இஸ் 1 மில்லிகிராம், கால்குலேட் த எனர்ஜின்னு கேட்குறாங்க. how will you calculate? E is equal to mc ஸ்கொயர். இங்கே தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவேன். மாஸ் எவ்வளோமா? மாஸ் எவ்வளோ? 1 மில்லிகிராம். 1 மில்லிகிராம்னா எவ்வளோப்பா? 10 பவர் வெரி குட் 10 பவர் -6. என்ன சார் சொல்கிறீங்க? மில்லினா 10 பவர் -3 தானே சார்? ஆமாம், மில்லினா 10 பவர் -3 தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் கிராம் should be converted into kilogram. மில்லினா 10 பவர் -3 தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் மாஸ் இஸ் a unit, கிலோகிராம். அப்ப இங்க ஒரு கிராம் வேற இருக்கா, அந்த கிராமை எதுக்கு மாத்தணுமா? கிலோகிராம் கன்வெர்ட் பண்ணா அங்க ஒரு 10 பவர் -3 வரும். இப்பதான் நீ மாஸ் SI ஸ்டாண்டர்ட் மாத்திருக்க. you know very well C value 3 into 10 power 8 அத ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 9 into 10 power 16. so answer is 9 into 10 power 10 joule. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா மில்லிக்கு பதிலா டைரக்டா 10 power -3 மட்டும் போட்டுருவேன். கிராம் கிலோகிராமுக்கு மாத்த மாட்டேன். புரியுதா? now tell me 1 microgram is equal to how much kilogram? 1 microgram என்னன்னு எழுதுவீங்க? 1 microgram
மைக்ரோ பதிலா 10 power minus 6, கிராமுக்கு பதிலா ஒரு 10 power minus 3. புரியுதா இல்லையா? So mass and energy can be related by the formula E is equal to mc square. Okay, now see this problem. Mass defect is given. They are asking how much energy is liberated in terms of kilowatt hour. அப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்பா? Again E is equal to delta m c square. So delta m value 0.3. Again grams should be converted into kilograms. So 10 power minus 3. You know very well C value 9 into 10 power 16. Sir, in case கவனிங்க, in case mass defect கொடுத்துட்டு எதுல மாற்ற சொல்றாங்கன்னா AMU ல மாற்ற சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்றது? mass defect கொடுத்துட்டு AMU ல மாற்ற சொல்றாங்க. அத ஃபர்தரா பாப்போம். இந்த ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். So what answer will come here? 0.3 into 10 power minus 3 is nothing but 3 into 10 power minus 4. 10 power minus 4, 10 power 16, 10 power 12, 3 into 9, 27. So energy value we got in terms of எதுலப்பா? joule. ஆனா எதுல கேட்டிருக்காங்க? kilowatt hour. What is the relationship between joule and kilowatt hour? 3.6 into 10 power 6 joule is equal to 1 kilowatt hour. அப்ப இந்த இடத்துல ஜூலுக்கு பதிலா என்ன டேர்ம் எழுதலாம்? See answer joule வந்தாச்சு. But the question is energy in terms of kilowatt hour. அப்ப ஜூல்ல இருந்து kilowatt hour மாத்தனா என்ன பண்ணலாம்பா? 1 joule is equal to 1 by 3.6 into 10 power 6 kilowatt hour. அப்ப இந்த இடத்துல ஜூலுக்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்? 27 into 10 power 12 by 3.6 இல்லனா 36 into 10 power 5 kilowatt hourக்கு மாத்தியாச்சு. புரியுதா? 27 36 3 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணுங்க. வாட் ஆன்சர் will come? 9 by 12. 9 by 12 means 3 by 4. 3 by 4 means 0.75. So the final answer is 0.75 into 10 power 7. Correct? Plus 5 minus மேல போச்சுனா minus 5 plus 12 plus 7. So answer is 0.75 into 10 power 7 kilowatt hour. Just mass கொடுத்திருக்காங்க, எனர்ஜியா மாத்த சொல்றாங்க. எனர்ஜியா மாத்த சொல்றாங்க, ஆனா ஜூல்ல கேட்கல. எதுல கேட்டிருக்காங்க? கிலோவாட் hour. How will you relate joule and kilowatt hour? 3.6 into 10 power 6 joule is equal to 1 kilowatt hour. Using this relation, easily we can convert the joule value into kilowatt hour. எழுதிக்கோங்க. क्वेश्चन என்ன எழுதிருக்கீங்க? Calculate the energy in in kilowatt hour. Calculate the energy in kilowatt hour if delta m is equal to 0.3 gram. Delta m means mass defect. Practice sum, page number 1384 la 103. 1384 la problem number 103, practice sum. இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண இதே கான்செப்ட் தான். Page number 1384. Page number 1384. Problem number 103 is the practice sum. Okay, next topic, nuclear force.
nuclear force nuclear force சார் இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்றீங்க சொன்னீங்க சார். இன்கேஸ் டெல்டா எம் 0.3 கிராம் இதே எனர்ஜி கேட்குறாங்க, எனர்ஜி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஎம்யூல கேட்குறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? எனர்ஜி கேட்குறாங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஎம்யூல கேட்குறாங்க. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்பா? 1 AMU is equal to 931 million electron volt. 1 AMU எதுக்கு ஈக்குவலன்? 931 million electron volt. ஓகே, 1 AM க்கு ஈக்குவலண்டான மாஸ் எவ்வளோப்பா? 1 AM க்கு ஈக்குவலண்டான மாஸ் 1.66 into 10 power minus 27 கிலோகிராம். அப்போ ஏன்ட்ட இருக்கிற மாஸ் என்னதுப்பா? 0.3 கிராம். 0.3 கிராம்னா 3 into 10 power minus 4 கிலோகிராம். அப்போ நீங்கள் முதல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த 3 into 10 power minus 4 கிலோகிராம் எவ்வளோ ஏஎம்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஏஎம்னு சொல்லிடலாமா? 1.66 into 10 power minus 27 கிலோகிராமாக இருந்தால் 1 AMU. அப்போ 3 into 10 power minus 4 கிலோகிராம்னா ஹவு மச் AMU? அப்போ அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் கேன் பி கால்குலேட்டட். எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? 3 into 10 power minus 4 divided by 1.66 into 10 power minus 27 AMU. இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாமா? இது 1.5 கூட அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கோங்க. 3 by 1.5 2 into 10 power 23 ஆயிரும். ஓகேவா சார்? இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுறது எனர்ஜியே சார். நீங்கள் என்ன சார் மாஸை போய் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஈஸியாக மாஸ்ல இருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாம்? எனர்ஜி. இப்போ சொல்லுங்க, இவ்வளோ ஏஎம்யூ இருந்தால் எவ்வளோ எனர்ஜிப்பா? இந்த இடத்துல ஏஎம்யூ பதிலாக என்ன இல்லைனா 931 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ என்ன சொல்லிடுவேன்? 2 into 10 power 23 into 931 million electron volt. So this is nothing but energy equivalent to how much gram? 0.3 gram. 0.3 gram equivalent ஆன எனர்ஜி என்னன்னு கேட்குறாங்க. இதில் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். இந்த மாதிரி மெத்தட்லையும் செய்யலாம். ஓகேவா? வேறு எதுவும் டவுட் இருக்கா? ரைட், நெக்ஸ்ட் டாபிக் எழுதிக்கோங்க. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் between nuclear force existing between nucleons present inside the nucleus. Force existing between, what will you say? 90 into force existing 8, between the nucleons 90 into 8 720 million electron volt present inside the nucleus. Binding energy of B na 8.5 into 60. Correct? Okay, 8.5 into 60. Notes already given in book, so no need to write further. B of A book 5 into 30. So now I am going to discuss few characteristics of nuclear force. 660. Our nuclear force whether it is correct or not. Our nuclear energy we need a nuclear force. Energy enna agum because of inside the nucleus we are having positively charged proton and uncharged neutron. Proton oda property enaduppa? Positive charge property. அப்ப மேபி 13 அலுமினியம் 27 னா இதுல எத்தனை புரோட்டான் இருக்கா? 13 புரோட்டான். 13 புரோட்டான் என்ன பண்ணுமா? ரிப்பல் பண்ணுமா. அப்ப இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? எனர்ஜி அண்ட் ஃபோர்ஸ் வேணும். that is called as nuclear force. What is nuclear force? Force required to bind all the protons inside the nucleus itself. அப்ப புரோட்டானை மட்டும் பைண்ட் பண்றதுக்கு நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் போதுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. பிகாஸ் ஆஃப் நியூட்ரானோட இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுப்பா? நியூட்ரான் ஹேஸ் வெரி ஹை பெனட்ரேட்டிங் பவர். நியூட்ரான் எப்பயுமே நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்காதான். ஈஸியாக எந்த சிஸ்டர் வேணாலும் பெனட்ரேட் பண்ண போகக்கூடிய எபிலிட்டி நியூட்ரான் இருக்கா. அப்போ நியூட்ரான் ஹேஸ் ஹை பெனட்ரேட்டிங் பவர். அப்போ அந்த நியூட்ரானை எதுக்குள்ளே ஹோல்டு பண்ணி வைக்கணுமா? நியூக்ளியஸ்குள்ளே. தட் மீன்ஸ் வி நீட் ஃபோர்ஸ் டு ஹோல்ட் போத் புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இன்சைட் த nucleus itself. That is called as nuclear force.
Now tell me, nuclear force exists between charged particles இல்ல uncharged particles இருக்குமா? Nuclear force exists between the charged particle as well as uncharged particle, so that we can say nuclear force is a charge independent. Nuclear force is charge independent, that means between the charged particle uncharged particle எல்லாத்துக்கு across ஆவும் என்ன இருக்குமா? nuclear force இருக்குமா? அப்ப nuclear force between proton neutron or proton neutron எல்லாருக்கும் சேமா தான் இருக்கும். புரியுதா? nuclear force exists only up to 10 power minus 15 meter. என்ன ரீசன் பா? நியூக்ளியஸ் ஓட சைஸ் என்னது? 10 power minus 15 meter. அப்ப இந்த ரேஞ்ச்ல மட்டும் தான் என்ன ஆக்ட் ஆகும்? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இதை தாண்டி வெளியே போனோம்னா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வராது. நியூட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் எல்லாருக்கும் சேமா தான் இருக்கும். புரியுதா? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி அப் டு 10 பவர் minus 15 மீட்டர். என்ன ரீசன்? புரோட்டான் எடுத்துக்கங்க. நியூக்ளியஸ் ஓட சைஸ் என்னது? 10 power minus 15 meter. அப்ப இந்த ரேஞ்ச்ல மட்டும் என்ன ஆக்ட் ஆகும்? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இத தாண்டி வெளியே போனோம்னா பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வராது. நியூட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் எல்லாரும் சேமா தான் இருக்கும். புரியுதா? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி அப் டு 10 power minus 15 meter. என்ன ரீசன்? நியூக்ளியஸ் ஓட சைஸ் என்னது? 10 power minus 15 meter. அப்ப இந்த ரேஞ்ச்ல மட்டும் என்ன ஆக்ட் ஆகும்? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இத தாண்டி வெளியே போனோம்னா பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வராது. In case 0.8 femtometer, femtona nuclear force exists only up to 10 power minus 15 meter or Fermi னு கூட சொல்லுவாங்க. இதோட சைஸ் என்னது? 10 power minus 15 meter. அப்ப இந்த ரேஞ்ச் now என்ன ஆக்ட் ஆகுது? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இத தாண்டி வெளியே போனோம்னா பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வராது. நியூட்ரான் inside the nucleus 0.8 femtometer. femtona nuclear force exists only up to 10 power minus 15 meter or Fermi னு கூட சொல்லுவாங்க. இதோட சைஸ் என்னது? 10 power minus 15 meter. அப்ப இந்த ரேஞ்ச் now என்ன ஆக்ட் ஆகுது? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இத தாண்டி வெளியே போனோம்னா இருக்கு என்சிஆர்ல கரெக்ட்டா கொடுத்திருப்பாங்க. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ். நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எப்பவுமே அட்ராக்டிவா இருக்காதாம். எப்ப சார் அட்ராக்டிவா இருக்கும்னா if distance is greater than 0.7 femtometer. இந்த டிஸ்டன்ஸை விட லார்ஜரா இருந்தா கண்டிப்பா அது என்னவா இருக்குமா? அட்ராக்டிவா இருக்குமா? இதை விட கம்மியா இருந்தா ரிப்பல்சிவா இருக்குமா? ஓகேவா? கண்டிப்பா இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. நோட்ல கூட எழுதிக்கோ. நான் டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இருக்காது, ப்ரொவைட் பண்ண நோட்ஸ்லயும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் is attractive. Nuclear force is attractive if distance is larger than 0.7 femtometer. In few material 0.8 கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு சில புக்ல 0.75 கொடுத்திருப்பாங்க. ரேஞ்ச் வந்து 0.8 or 0.7. If the distance is more than 0.7 femtometer, femtometer மிஸ் பண்ணிடாத, femtometer small m. If distance between the nucleus is more than 0.7 femtometer, then the nuclear force is attractive. Distance between the nucleus, nucleons, not nucleus, nucleons. அது ரெண்டு புரோட்டான் இல்லைன்னா ரெண்டு நியூட்ரான் இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு அக்ராஸா இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணுமா? 0.7 femtometer விட லார்ஜரா இருந்தா கண்டிப்பா என்ன ஃபோர்ஸ் ஆம்பா? ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். சாரி அட்ராக்டிவ். சாரிப்பா, அட்ராக்டிவ். Next point,
If distance is lesser than 0.7 femtometer, if distance is lesser than 0.7 femtometer, then the force is repulsive. See, state board book la enna kuduthirupanga, nuclear force is always attractive nu kuduthirupanga. Always attractive da epana இந்த condition satisfy ஆனா. புரியுதா? Right. Next one, nuclear forces charge independent. ஏற்கனவே எழுதிருப்பீங்க. Nuclear force is a short range force. ஏன்பா short range force னு சொல்றோம்? Because of ரெண்டு நியூக்ளியானுக்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எப்பயுமே லெஸ்ஸரா இருக்கும். That is why nuclear force is short range force. It is a strongest force. In universe we are having four types of force. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க என்னென்னமா? In universe we are having four types of force. What are they? Gravitational force, electrostatic force, nuclear force லே two type இருக்கு. Strong nuclear, weak nuclear. ஓகேவா? அப்ப இதுல strongest nuclear force தான் நேம்லயே தெரியுது, strongest nuclear force. அப்ப இருக்கலே nuclear force தான் stronger. எது வீக்கான force பா? Gravitational force. Gravitational force is the weakest force. Nuclear force is strong force. நீ என்ன தப்பு தெரியுமா பண்ணுவ? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸே வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை போய் வீக்னு திங்க் பண்ணுவ. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸை கம்பேர் பண்றப்ப ஸ்ட்ராங் வீக் அங்கே கம்பேர் பண்றோம் தனித்தனியா. அதை கொண்டு போயிட்டு கிராவிடேஷன்ல கொண்டு வரக்கூடாது. ஓகேவா? இருக்கலே யூனிவர்ஸ்லே வீக்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எதுன்னு கேட்டா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான். The remaining things will be discussed in next period. Thank you students. எனக்கு 135 அது கெமிஸ்ட்ரியா? கெமிஸ்ட்ரி தான் போட சொல்லுங்க. சரி, ஓகே. ஆனால் என்ன நடக்குது நடக்குது அஞ்சாவது நான் கண்டினியூஸாக கேட்குறேன் சார்.